Good morning, student. I hope everybody is doing well. The people who are preparing for the Tspsc Group 1 mains and not only Group 1 and other Group 2, 3, 2, 3, 4 also. And అందరికీ తెలుసు చాలా గవర్నమెంట్ రీసెంట్ గా ఆర్డర్స్ రిలీజ్ చేసింది. సో గ్రూప్ 2, 3, 4 నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ అవుతుంది అండ్ ఎస్పెషల్లీ గ్రూప్ 4 కి ఆల్మోస్ట్ 9,000 ప్లస్ పోస్ట్ ఉన్నాయి. అండ్ గ్రూప్ 2 అరౌండ్ 1000 అండ్ గ్రూప్ 3 అరౌండ్ 1500 to 1800 పోస్ట్. సో ఈ లెక్చర్ నాట్ ఓన్లీ గ్రూప్ 1 మెయిన్స్ రాసే వాళ్ళకి, గ్రూప్ 2 గాని మిగతా గ్రూప్స్ 2, 3, 4 ఎవరైతే ఎగ్జామ్స్ కి ప్రిపేర్ అవుతున్నారో ఈ లెక్చర్ వాళ్ళకి చాలా యూస్ఫుల్ గా అవుతుంది. ఇది లెంతీ లెక్చర్ కన్నా చాలా మ్యాటర్ చాలా క్రిస్ప్ గా తెలంగాణ జియోగ్రఫీ దట్ మార్కెట్ లో తెలంగాణ జియోగ్రఫీకి చాలా తక్కువ మెటీరియల్ అవైలబుల్ గా ఉంది. సో ఆ మెటీరియల్ కూడా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తెలుగు అకాడమీ తెలంగాణ రీజనల్ జియోగ్రఫీ అనే బుక్ రిలీజ్ చేసింది. అది అరౌండ్ 1800 పేపర్స్ ఉంది, 20 చాప్టర్స్ ఉన్నాయి. సో 1800 పేపర్స్ చదవడం కన్నా మన క్రిస్ప్ నోట్స్ అరౌండ్ 60 to 80 పేపర్స్ ఉంటుంది. అంటే 800 పేపర్స్ చదువుతారా, జస్ట్ 80 పేపర్స్ చదువుతారా, అది మీరే ఆలోచించుకోండి. ఈ లెక్చర్స్ కూడా అరౌండ్ 20 అవర్స్ ఆర్ 15 to 18 అవర్స్ లో మొత్తం ఆ 20 చాప్టర్స్ కవర్ అయ్యేలా ఉంటుంది, రైట్? అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, the people who are consistently preparing from last 1 or 1.5 year, 2 years, don't give up your valuable time, right? So keep on what you can say, working on the things and revising the things. And ఈ లెక్చర్ మీకు వాల్యూ అడిషన్ గా అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం దీంట్లో ఇంకో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటి అంటే కాన్సెప్షువల్ వైజ్ గా కాకుండా కాన్సెప్షువల్ వైజ్ తో పాటు స్టాటిక్ డేటా కూడా క్లియర్ గా డిస్కస్ చేస్తాం. సో ఎందుకు స్టాటిక్ డేటా అంటే ఇక్కడ టిఎస్పిఎస్సి ఎస్పెషల్లీ మేబీ ద పీపుల్ హూ ఆర్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ ద రైల్వేస్ అదర్ ఎస్ఎస్సి మే కమ్ అక్రాస్ ది స్టాటిక్ డేటా. బట్ యూపీఎస్సి ప్రిపేర్ అయ్యి సడన్ గా స్టేట్ ఎగ్జామ్స్ అంటే స్టాటిక్ డేటా కంపల్సరీ ఉంటుంది. స్టాటిక్ డేటా ఎలా అంటే number of villages, how many number of village surveyed, how many number of divisions are there, or which of the following district has highest revenue mandals, so revenue districts, ఇలా divisions, ఇలా స్టాటిక్ డేటా ఉంటుంది. ఆ స్టాటిక్ ఎక్కువ అడుగుతారు టిఎస్పిఎస్సి గ్రూప్ 1 ఫిలిమ్స్ లో కూడా మీరు చూసుంటారు, రైట్? అండ్ బట్ నెక్స్ట్ కమింగ్ గ్రూప్ 2 లో గానీ, గ్రూప్ 3 లో గానీ, గ్రూప్ 4 లో చాలా స్టాటిక్ డేటా ఉంటుంది. లైక్ ఆన్ విచ్ డేట్ ద మిషన్ భగీరథ స్కీమ్ స్టార్ట్ అయింది. సో స్టాటిక్ డేటాకున్న ఇంపార్టెన్స్ కూడా ఎలా ట్రెండ్ వైజ్ ఏ ఏ పరంగా క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారో అవన్నీ మనం క్లియర్ గా డిస్కస్ చేస్తాం, రైట్? అందులోను తెలంగాణ జియోగ్రఫీ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే మనకు రీసెంట్ గా లైక్ వెన్ తెలంగాణ 2000 బిఫోర్ ఫార్మింగ్ తెలంగాణ స్టేట్ 2014 తర్వాత జూన్ 2nd 2014 రైట్ తెలంగాణ ఫార్మేషన్ డే ఆర్ తెలంగాణ వచ్చింది కదా. అంతకు ముందు లైక్ జస్ట్ స్టేట్ వచ్చిన తర్వాత మనకు 10 డిస్ట్రిక్ట్స్ ఉన్నాయి. ఫర్ బెటర్ డీసెంట్రలైజేషన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ప్రాసెస్ ఆర్ బెటర్ what you can say for the people well-being and better policy framework, everything, we divide the 10 districts into 33 districts, right? So geographically, how the 33 districts plays a role, what are the borders, bordering states, and the rivers, soils, everything we will discuss in lecture by lecture. So in this lecture, we will discuss what is the location or localities or longitude, latitude, everything, and how the river Krishna, Godavari, what are the it divided into three: Telangana Plateau, Krishna, and Godavari division. These are the three. So everything we will discuss one by one. Clear? And one more thing, uh, ఈ లెక్చర్ చాలా క్రిస్ప్ గా అంటే ఐ టోల్డ్ యూ తెలంగాణ తెలంగాణ రీజనల్ జియోగ్రఫీ బై తెలుగు అకాడమీ అరౌండ్ 800 పేపర్స్ ఉంది. చాలా మంచి బుక్. బట్ 800 పేపర్స్ చదివేంత టైం, ఓకే చదవాలనుకుంటే అది మీ ఇష్టం. బట్ ఆ 800 పేపర్స్ ని 80 పేపర్స్ మ్యాటర్ అంటే ఏది ఇంపార్టెంట్, మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కి ఏది యూజ్ అవుతుందో అది క్లియర్ గా ఈ లెక్చర్స్ లో ఉంటుంది, రైట్? అండ్ జస్ట్ వీ కెన్ బిగిన్ అవర్ క్లాస్, రైట్? అండ్ తెలంగాణ జియోగ్రఫీ, దట్ how the before 2014 the Telangana united Andhra Pradesh లో ఉంటే Telangana we have 10 districts. After 2014
we have come across what you can say around 33 additional 23 districts, like 23, and in the sense we added another 21, it is 31 after 2018 elections, right? Again, the government came into the board, they announced another two districts, right? So totally it is 33 districts. So we can go to the next one. So here you can see Telangana, these. So here you can see how it is, what I can say. These are when you compare India's map with Telangana, you can see these are where you can right. And for these, so just give me a second. Yeah. So these is the map of Telangana. These are the districts, right? So you can see all over the map when starting from the Adilabad, right, Nirmal, and at the bottom you have Joglamba and Nagar Karnool, Vanaparthi. So these are, and you can see at the middle we have Hyderabad, Rangareddy district, right? And you can see next, these are longitudinal around what you can see, you like the 15. So you can see the 15 degree 55, right, north latitude to 19 degrees 55 north latitudes, and this you can see, say, 7 7 77 degrees to 10 east, and to 81 to 50 east longitude. So how we can remember, in the sense you can see clearly here, right? So fifth, so just give me here. So 1555, right? To 15 9 19 degrees 55. So simply you can, what you can say, call it as a ఎలా రిమెంబర్ చేయాలంటే సింపుల్ 1500 and సో హియర్ సింపుల్ గా ఏంటి 1555 అని గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు, రైట్? అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ వచ్చేసి 1955. సో ఇలా ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవడానికి నెంబర్ నిమోనిక్స్ అని ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. అది మేబీ ఎందుకంటే మనము ఎక్కువ డేటాని ఎగ్జామ్ హాల్‌లో గుర్తుపెట్టుకోవడం చాలా కష్టం. బట్ నెంబర్ నిమోనిక్స్ అలా మీ ఓన్ వేలో నెంబర్ నిమోనిక్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ వాట్ యూ కెన్ సే, సింపుల్‌గా ఎక్కువ డేటాని ఆర్ సింపుల్‌గా పిక్చర్స్ యూజ్ చేసి ఆర్ మన మూవీస్‌కి రిలేట్ చేస్తూ అదర్ డే టు డే యాక్టివిటీస్‌కి రిలేట్ చేస్తూ గుర్తుపెట్టుకోవడాన్ని నెంబర్ నిమోనిక్స్ అంటాం, రైట్? సో మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ ని ఇలా డేటా వైజ్ గా నెంబర్ నిమోనిక్ ఆర్ ఇలా గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ఎందుకు ట్రై చేయమంటున్నా అంటే, ఇలా గుర్తుపెట్టుకుంటే ఎక్కువ డేటాని పెట్టుకునే ఛాన్స్ ఉంటుంది, రైట్? సో దట్ ఈస్. అండ్ నెక్స్ట్ దిస్ ఇస్ ఈస్ట్, దిస్ ఇస్ నార్త్ లాటిట్యూడ్. అండ్ నెక్స్ట్ మనం చేసుకుంటే యూ కెన్ సి 77, right? And 10 degrees. So 770, 700, 710 అని గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ 8 150, right? Yeah, this is so right. So these is, so next you can see the directions how we can have northeast. దీనికన్నా next we have, so here you can clearly see, here you have the Maharashtra, right, on the west side, and you have Karnataka over here, right? And that is in the south, and you have Andhra Pradesh, and next you have, like, on the north side we have Chhattisgarh, right? So you can see, this is clearly you can see in the diagram, and here you have what you can say, on northwest side we have
Maharashtra, north side Chhattisgarh, west side we have Karnataka, and east south we have what you can say Andhra Pradesh. But you can see on the map here, right? So here, we have what you can say bit of right. So after formation of Telangana, when central government gave notification that seven district mandals of what you can say these Telangana merged with the AP. So with that Godavari, with that, so we have what you can say lost the boundary with Odisha, right? Seven mandals, right? Seven mandals, what you can say, gave to or merged with the Andhra Pradesh state, so that we have lost the boundary or the connectivity with the Odisha. Remember that point, right? And next. Yeah. The most parts of Telangana region lies in the Deccan Plateau. We know that southern and so in the southern region we have the Deccan Plateau, right? So you can see how the rainfall also very we can and Telangana situated when compared to the other region. Telangana's geographically or the it is uh, very high to the sea level. That is the reason we see very less floods. Recently, with the huge rainfall in Karimnagar or Nizamabad district, we see in the floods. But when we talk about uh, Odisha or Assam or West Bengal, these are northeastern states or few other states like even in the AP also, right? Because they have the coastal areas, right? But Telangana strategically or geographically, it is located much higher in the sea level. That is the reason very we can will see very list news regarding the floods, all this news regarding Telangana, right? Next. So this is a very important slide or the information you can see. Telangana's administrative divisions. So you can see over here, right? We have what you can say 13. Just give me a second. Yeah. So 33 districts. Of 33 districts, we have what you can say uh, Gram Panchayat of 12,769 Gram Panchayat and census villages. Nothing but what you can say the census villages are nothing but the surveys or government related surveys for the welfare schemes, for the data, for the population, for the health, everything. That is census villages. Census villages are nothing but surveys are conducted by the government resources or the uh, government related sources, right? And in that 10,433, we have what you can say 9,834 inhabited villages. Uninhabited villages in the sense nothing but uninhabited, maybe due to the low water availability or due to the what you can say nearby what you can say exploration of forest areas or due to non-availability of employment opportunity, the people may be migrated or due to the construction or the development activities, those village people are shifted to other. So these are nothing but 600 villages. Next we have what you can say revenue division 74, revenue mandals 591. Remember, very important. Revenue divisions are 74. Remember, divisions in the sense for the few mandals, these are the head. So obviously divisions తక్కువగా ఉంటాయి మండల్స్ వాట్ యూ కెన్ సే ఎక్కువగా ఉంటాయి. సింపుల్ డిస్ట్రిక్ట్స్ 33 ఉన్నాయి కానీ మండల్స్ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి కదా. సో అలానే గుర్తుపెట్టుకోండి డివిజన్స్ ఆర్ ద హెడ్స్ ఆఫ్ ద మండల్. సో ఇట్లా హైరార్కీ అనొచ్చు, రైట్? సో ఇట్లా హైరార్కీగా గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఇలా వాట్ యూ కెన్ సే these are what you can say divisions, then followed by the mandals, then villages. 10,909 revenue villages and municipal corporations we have around 13, and next we have municipalities around 128 and nagar panchayat around 25.
So why this is data important in the sense, maybe there is high chances, right? In the exam ఇలా కూడా క్వశ్చన్ అడిగే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ హౌ మెనీ రెవెన్యూ డివిజన్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ తెలంగాణ స్టేట్స్ అని అడుగుతాం. దట్ ఈస్ వాట్ యూ కెన్ సే 74 అని, రైట్? సో అలా క్లియర్ గా గుర్తు పెట్టుకోవాలి, ఎందుకంటే దర్ ఇస్ హై ఛాన్స్ ఆఫ్ ఆస్కింగ్ ద నెంబర్. సో ఇక్కడ ఇంకోటి ఏంటి అంటే యూపీఎస్సి ప్రిపేర్ అయిన వాళ్ళు కొంచెం స్టేట్ ఎగ్జామ్ అంటే ఇది మేబీ అనుకోవచ్చు, యూపీఎస్సి ప్రిపేర్ అయినాం, స్టేట్ ఎగ్జామ్స్ we can easily go through. Okay, that it may be correct, but you need to adapt as per the syllabus requirement. Sorry, సిలబస్ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి, ద ప్రీవియస్ ఇయర్స్ ఎలా క్వశ్చన్స్ ఎలా అడుగుతున్నారు, ట్రెండ్స్ ఏంటి అని మనము వర్క్ చేసి ఆ స్ట్రాటజీ ప్లాన్ వేసుకోవాలి. డైరెక్ట్ గా యూపీఎస్సీ ప్రిపేర్ అయినాం, స్టేట్ ఎగ్జామ్ ఈజీగా క్రాక్ చేయొచ్చు అని వెళ్తే రాదు, ఎందుకంటే తెలంగాణ హిస్టరీ ఈజ్ వెరీ వాస్ట్ అండ్ వెరీ డీప్ క్వశ్చన్స్, చాలా డీప్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. సో డైరెక్ట్ గా యూపీఎస్సీ ప్రిపేర్ అయ్యి తెలంగాణ స్టేట్ ఎగ్జామ్స్ ఆర్ స్టేట్ ఎగ్జామ్స్ రాస్తంటే కుదరదు. You need to adopt to the syllabus and requirement of the particular exam, right? So adi next, you can see Telangana districts, we have 33, and recently you can see we have 33, we already discussed it, right? Next we can see, right, these Warangal sorry, Warangal urban districts was renamed as Hanmakonda, రైట్. అండ్ వరంగల్ రూరల్ అనేది అది వరంగల్ అయిపోయింది. వరంగల్ అర్బన్ వచ్చేసి హనుమకొండగా మార్చారు, రైట్? ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్. మేబీ రీసెంట్లీ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ డిస్ట్రిక్ట్ రీనేమ్డ్ యాజ్ హన్మకొండ అని అడగొచ్చు. అక్కడ ఆప్షన్స్ ఏమి ఇస్తారు? వరంగల్ అర్బన్, వరంగల్ రూరల్, వరంగల్ అని ఇస్తారు. సో అక్కడ వరంగల్ అర్బన్ అని వాటికి మార్క్ చేయాలి. సో అండ్ టీఎస్పీఎస్సి, అండ్ ఇంకోటి ఏంటి అంటే టీఎస్పీఎస్సి ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద వాట్ యూ కెన్ సే డిఫికల్ట్ క్వశ్చనింగ్ అడగడం, క్వశ్చన్ ప్యాటర్న్ అడగడం కాబట్టి చాలా డిఫికల్టీ లెవెల్ వెరీ హై. రీసెంట్ గా మెయిన్స్ గ్రూప్ 1 టీఎస్పీఎస్సి గ్రూప్ 1 ప్రిలిమ్స్ అయింది, అది వన్ ఆఫ్ ద టఫెస్ట్, రైట్? చాలా టఫ్ గా ఉంటాయి క్వశ్చన్స్. ద పీపుల్ హు ఆర్ ప్రిపేరింగ్, రైట్, వెరీ బీ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ ద టఫ్ క్వశ్చన్ పేపర్. ఈజీగా ఉండదు, చాలా డిఫికల్టీ లెవెల్. వీ కెన్ రేట్ అవుట్ ఆఫ్ 10 9 డిఫికల్టీ లెవెల్ 9 ఇయర్స్, రైట్? సో అంత 1% ఎందుకంటే, సో మరి 10 డిఫికల్టీ. సో దేర్ ఆర్ ఫ్యూ ఈజీ క్వశ్చన్స్ ఆల్సో, బట్ ఆల్మోస్ట్ 60% ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ ఆర్ వెరీ డిఫికల్ట్. సో దాని ప్రకారం మీరు అనుకోవచ్చు ఎంత డిఫికల్టీ లెవెల్స్ ఉన్నాయో. అండ్ in the district you can see, right, this is a Nalgonda is the largest and followed by Hyderabad. సో దీన్ని ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే నల్గొండ నుంచి హైదరాబాద్ కి, రైట్, దే ఆర్ ద ఫ్రీక్వెంట్ రూట్స్, రైట్? సో నల్గొండ విల్ బి ద వాట్ యూ కెన్ సే లార్జెస్ట్ డిస్ట్రిక్ట్, హైదరాబాద్ విల్ బి ద స్మాలెస్ట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ జియోగ్రఫికల్ ఏరియా. అది గుర్తుపెట్టుకోండి. మళ్ళీ స్మాలెస్ట్ లాంగ్వేజ్ వేరే దాంట్లో అనుకోవచ్చు. ఫస్ట్ వీఆర్ కమింగ్ ఫ్రమ్ వాట్ యూ కెన్ సే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ జియోగ్రఫికల్ ఏరియా, right? Nalgonda, we have 7,222 square kilometers, while we have Hyderabad nearly what you can say 217 square kilometers only. So మీరు ఎలా పెట్టుకుంటారు అంటే నార్మల్ గా మోస్ట్లీ ద బస్సెస్ ఆర్ బస్ సర్వీసెస్ ఫ్రమ్ నల్గొండ నుంచి హైదరాబాద్ ఉంటాయి కాబట్టి ఇలా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఈజీగా ఉంటుంది. క్లియర్? యా, నెక్స్ట్. So we have these are the top 3 big districts, and right, Nalgonda, next Bhadradri, Kottagudem, Nagar Karnool, right? Clear? These are the districts, right? New districts. Clear? I mean new districts in the sense the largest districts out of 33 districts in Telangana. These are the top 3 largest or the biggest districts, right? 7,222 followed by Bhadradri, Kottagudem. We have what you can say 715 square kilometers, and followed by we have Nagar Karnool 6,395. Clear? And next, these are the smallest districts. First we already come across Hyderabad, right? Hyderabad, next Malkajgiri, just pakapakane untai Hanmakonda, and here we already discussed about Hanmakonda.
Warangal urban name has changed into Hanamakonda, right? Warangal rural ఏమైంది అంటే సేమ్ వరంగల్ వరంగల్ గా what you can say rename just Warangal పెట్టారు, right? And I told you there is a high chance of asking in this way. Hanmakonda renamed from which of the following districts, right? Warangal rural, Warangal urban, Warangal అని ఇస్తాడు, and all of the above అని ఇస్తాడు. So you have to choose wisely. It is Warangal urban, right? Next. So revenue districts we already discussed. It is 73. So highest number of revenue district that is in what you can say Rangareddy district, right? So Rangareddy we have the 5 revenue district that is highest, right? Another 23 districts to compare చేస్తే రంగారెడ్డిలో highest ఉన్నాయి, that is 5 revenue districts, right? Revenue districts, clear? Yeah. Revenue divisions, right? Clear? In Rangareddy districts we have the highest number of revenue divisions, that is 5. Clear? ఆ 5 నెంబర్ కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి, చాలా ఇంపార్టెంట్. అండ్ రెవెన్యూ మండల్స్ వచ్చేసి రైట్, రెవెన్యూ మండల్స్ యూ కెన్ సి హౌ మెనీ 591. హైయెస్ట్ వచ్చేసి నల్గొండలో 31 ఉన్నాయి, అండ్ ములుగులో లోయెస్ట్, రైట్? ములుగు డిస్ట్రిక్ట్ లో లోయెస్ట్ 9 రెవెన్యూ మండల్స్ ఉన్నాయి. నల్గొండలో 31 రెవెన్యూ మండల్స్ ఉన్నాయి, వేరే లోయెస్ట్ ఈజ్ ఇన్ ములుగు డిస్ట్రిక్ట్. క్లియర్? యా. Next, revenue towns. Total we have what you can say. Oh, total we have 158 revenue towns. In that census is nothing but 116 census and census is nothing but surveys కానీ అవన్నీ క్యారీ ప్రాపర్ గా జరిగాయి. It is 42 statutory towns, nothing but both combinedly you have 158 towns, right? And the highest number of towns in Sangareddy district. So, right. Rangareddy. Oh, sorry, Sangareddy. Highest number of towns is in Sangareddy district. So Sangareddy, Rangareddy, these are side by Hyderabad. So don't confuse it. We have more number of towns in Sangareddy. సంగారెడ్డిలో టౌన్స్ ఎక్కువ అని గుర్తుపెట్టుకోండి, రంగారెడ్డిలో రెవెన్యూ. సో ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి ఆర్ఆర్ ఇలానే చేస్తే రైట్, సింపుల్. RRR అని గుర్తుపెట్టుకోండి, రాజమౌళి లేటెస్ట్ మూవీ కదా, సో ఇలా గుర్తుపెట్టుకుంటేనే ఎక్కువ గుర్తుంటాయి, రైట్? సో వీ హ్యావ్ 3 ఆర్ఆర్. రంగారెడ్డి డిస్ట్రిక్ట్స్ ఆర్ హైయెస్ట్ ఇన్ రెవెన్యూ డివిజన్స్, రైట్? RRR అని గుర్తుపెట్టుకుంటే ఈజీగా గుర్తుంటాయి. క్లియర్? యా. నెక్స్ట్, సెన్సస్ villages. So we have totally 10,434 districts with the more census villages are Sangareddy. సంగారెడ్డిలో మోర్ సెన్సస్ విలేజెస్ ఇన్ ద సెన్స్ సర్వేస్ కానీ అన్నిటికీ ఎక్కువ విలేజెస్. డిస్ట్రిక్ట్స్ విత్ ద మోర్ సెన్సస్ విలేజెస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ సంగారెడ్డి, అగైన్ 572. అండ్ డిస్ట్రిక్ట్స్ విత్ ద లెట్ సెన్సస్ ఇన్ ద సెన్స్ మల్కాజ్గిరి, మేడ్చల్, మల్కాజిగిరి is the less census villages. Clear? Note. Here, note to remember, it is very important. Right? Fully urbanized district, Hyderabad has no villages. So obviously, so Hyderabad is what you can say fully urbanized. So it has no villages, right? No villages. Clear? Remember point. So they may give in questioning pattern ఇలా కూడా ఉండొచ్చు. Which of the following districts has no villages? And Hyderabad ఇస్తారు, రంగారెడ్డి ఇస్తారు, and Sangareddy, or maybe another village, or none of the above, or all of the above, right? So ఇలా ఇచ్చినప్పుడు డైరెక్ట్ గా you people can mark it as what you can say Hyderabad, right? Hyderabad has no villages because it is fully urbanized, right? Urbanized district. Clear? So revenue villages, these are the revenue villages. Highest number of revenue villages is in Sangareddy and Rangareddy. Just remember, and revenue villages, these are like
10,434. So don't confuse with the revenue villages and what you can say census villages, right? Right. Revenue, these are highest number of the revenue villages are in Sangareddy and Rangareddy. Next, municipal corporation, we have 13. 13, and the biggest municipality, obviously, we know GHMC, nothing but Greater Hyderabad Municipal Corporation, right? So for GHMC, frequently we can Hyderabad roads, developmental activities in Hyderabad will come under the GHMC, right? So Greater Hyderabad Municipal Corporation, right? Remember the full form also important. And the municipalities we have what you can say 129 municipalities, and the districts with the highest municipalities is Rangareddy again. So which of the following districts has districts with the highest municipalities and question వస్తే సింపుల్ గా రంగారెడ్డి అని పెట్టండి. రంగారెడ్డిలో మున్సిపాలిటీస్ ఇంతకు ముందు మనం డిస్కస్ చేసాం. హైయెస్ట్ రెవెన్యూ మండల్స్ ఏవి అంటే రంగారెడ్డిలో ఉన్నాయి. రంగారెడ్డిలో ఎన్ని రెవెన్యూ మండల్స్ ఉన్నాయి, డివిజన్స్ ఉన్నాయి? 5 డిస్ట్రిక్ట్స్, 5 రెవెన్యూ డివిజన్స్ ఉన్నాయి. సేమ్ అదే విధంగా మున్సిపాలిటీస్ కూడా రంగారెడ్డి డిస్ట్రిక్ట్ లోనే ఉన్నాయి అని, రైట్? నెక్స్ట్, అండ్ నగర్ పంచాయత్ we have what you can say 25 nagar panchayat, and nagar panchayat, the district with the highest nagar panchayat is nothing but Nagar Karnool, right? So Nagar Karnool district has the highest number of nagar panchayat. Clear? Yeah. Next, Mandal Praja Parishad. Remember, it is also very important. We have total 539 Mandal Praja Parishad in Telangana. Highest number of MPPs. Highest number of MPPs is in Nalgonda district, right? So remember, highest MPPs. MPPs are nothing but మండల్ ప్రజా పరిషత్. సో ఎంపీపీస్ అని మీరు చాలా వెహికల్స్ మీద చూసుంటారు. చైర్మన్ ఆఫ్ ఎంపీపీ ఆర్ ఎంపీపీస్ అని కార్ మీద లైక్ రాసుంటుంది ఆ నెంబర్ ప్లేట్ పైన. సో అప్పుడు అది గుర్తు పెట్టుకోండి, ఇట్ ఈస్ మండల్ ప్రజా పరిషత్ అని. క్లియర్? థ్యాంక్ యూ. నెక్స్ట్, గ్రామ పంచాయత్. సో వీ హ్యావ్ అరౌండ్ 1269 what is it gram panchayat. In that again we have Nalgonda. Nalgonda has highest number of gram panchayat. Clear? So remember the number also 12,769. Clear? And next we have complete the what you can say static data till here for the first lecture, and next what you can say it is followed by physiography. In physiography, Telangana region, you can see Telangana region is consists of pan-plain developed on the Archean Guineas, right? And it lies on the southern part of what you can say Deccan Plateau. You know that southern, like Deccan Plateau is situated in the southern India. In that, Telangana is situated in the southern part of Deccan Plateau. And Telangana Plateau is slightly tilting towards the east side. East sides in the sense nothing but in this what you can say direction, east side, this side. And so you know that Telangana, right, ఇలా ఉంటుంది. జస్ట్ అజ్యూమ్ అలా ఏమి ఉండదు. సో ఇది సో ఇలా ఇక్కడ సైడ్ టిల్ట్ అవుతుందని చెప్తున్నారు యాజ్ పర్ ద ఫిజియోగ్రఫీ. అండ్ డెక్కన్ ప్లాట్యూ కవర్స్, దీస్ ఆర్ ద టోటల్ డెక్కన్ ప్లాట్యూ 2 lakhs what you can say 2 lakhs 4,882 square kilometers. సింపుల్ గా 2 lakh ప్లస్ స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. క్లియర్? రైట్? ఇన్ దట్ తెలంగాణ హ్యాస్ అరౌండ్ what you can say 1 lakh, like 1 lakh 22 1 lakh 22,077 square kilometers, right?
Adi. So not 22, it is 12. So అదే ఏది అని just it is 1 lakh 1 lakh 12 1 lakh 12,077 kilometers Telangana area, right? So you can see this is how, right? Penny penny plane. Penny plane అంటాము, nothing but what you can say tilting towards what you can say eastern side. So just remember ఇదంతా important ఏం కాదు, just what you can say the it is nothing but consists of penny plane developed on the uh, uh, Archean Guineas అని గుర్తుపెట్టుకోండి. And it is lies in the southern part of Deccan Plateau, important line, and it is tilting slightly, normal tilting and రాయకుండా just slightly tilting towards the east side and రాయండి. Clear? Yeah. Means లో అది చాలా బాగా what you can see, you can get what you can say additional marks on this writing exact tilting అనగానే slightly tilting and రాయాలి. So these are the India map distribution of Archean rocks. So you can see this thing Telangana region lo, Telangana nunchi slight ga Andhra Pradesh, like this Odisha, this is Chhattisgarh, this is AP, and this is Telangana, right? So ee parts ni touch avutundi, and this is another thing, the slightly in the southern parts what you can say uh, Joglamba, Gadwal, Nagar Karnool ee region lo ee koncham part undi, right? So this is the distribution of Archean rock. So Archean gneiss and schist are nothing but you can see the mineral composition varies from the, you can see the gneiss varies from the granite to grabo, right? And next mostly crystalline includes the mica, talc, hornblende, and chloride, right? So these are just remember, and these are next these rocks. The oldest rock Precambrian era lo is nothing but formed about these rocks are nothing but this Precambrian era. అది ఎప్పుడు అంటే almost 4,000 billion years ago, a long back, and it is formed due to solidification of, sorry, just solidification of what just give me a second, sorry, solidification of molten magma. Just గుర్తుపెట్టుకోండి, rocks formed due to solidification of molten magma. So the earth surface is very hot then. So the good just గుర్తుపెట్టుకోండి అలా. And known as the basement complex. These are the oldest and forms the base for the new layer. Just like nothing more than it is formed due to solidification of molten magma, and these are what you can say consist of thin sheets. And next we have thoroughly crystal this crystalline because they are volcanic in origin. ఎందుకు crystalline అంటే they are volcanic origin, from their origin itself they are volcanic, right? plutonic Plutonic and the volcanic rocks found deep inside. So plutonic is the intersection or what you can say volcanic rocks. Volcanic rocks deep inside the found, they can be found in the deep inside, and just remember, right? Nothing more. And these are, though these are the Telangana's what you can say data on the sorry, Hyderabad. So this geographical area 1 lakh 12,000 77 square kilometers. We have a division 33 districts, and the density around 312, and the population, remember this, 3 crores, right? 3.5 crores or 350 lakhs, same thing. Remember these things, the males are around 50% and the females just almost around 3 lakhs differentiation,
not even 3 lakhs, around 280 lakhs differentiation. These are 50% and these they are 49.7%. They're very minute difference. That is the reason you can see sex ratio. It is what you can say around 988. Clear? Yeah. And what you can say recently with the National Family Health Survey 5, we what you can say we achieved what you can say these almost this is the latest sex ratio what. And what you can say sex ratio is nothing but the number of females per 1,000 males. So Telangana has the better sex ratio 988 with the national level as of now with the better what I can say education facilities for the women with the what I can say integration of many schemes like Beti Bachao, Beti Padhao, Bade Bharat. These are the initiatives which are morely the female or the child education. And Telangana we have KG to LKG to PG free education system. So we are starting Telangana government. ఇవన్నీ లైక్ స్కీమ్స్ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే ఏ ఆన్సర్ లో అయినా ఆ ఆన్సర్ కి తగ్గ స్కీమ్ గానీ ఇనిషియేటివ్ గానీ రాస్తే ఏమవుతుంది అంటే గవర్నమెంట్ వర్క్స్ తో పాటు పీపుల్ పార్టిసిపేషన్ ఎలా ఉందో అది రాస్తే మీ ఆన్సర్ లో చాలా ఎఫెక్టివ్ గా మీ ఆన్సర్ ఉంటుంది. రైట్? తెలంగాణ గ్రూప్ 1 మెయిన్స్ రాసే వాళ్ళకు చాలా ఎఫెక్టివ్ గా ఇది యూజ్ అవుతుంది. ఆ ఆన్సర్ ఆన్సర్ రిక్వైర్మెంట్ స్కీమ్స్ ని రిలేట్ చేయండి. ఎందుకంటే గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్ అది ఎవరి కోసం లైక్ ఫర్ ద కామన్ పీపుల్, రైట్? సో హౌ కామన్ పీపుల్ ఆర్ బెనిఫిటెడ్. సో if may not be what you can say 100% people are benefited, but around 60 to 70 or 30% people may be what you can say benefited from the other sources, right? And at last, we have what you can say Telangana literacy 66. So coming years, it may be better around 75 to 80 in coming years. But as of now, just remember it is, and it is census as per 2011 data. So these are updated, the district cities are, but these are mostly from 2011 census itself. So the literacy rate is around 66%, right? So physiography, you can see what you can say the evolution meters, right? So these are highly evolution in the sense very high from the sea level. So I told you Rangareddy, right? Rangareddy is what you can say placed very high, and not only Rangareddy, the Telangana region itself is placed very high from the what you can say sea level. మనం సీ లెవెల్ తో కంపేర్ చేసుకుంటే తెలంగాణ స్టేట్ ద ప్లాట్యూ what you can say placed very high in the what you can say very above in the sea level, right? Yeah. Next, these are the good to పెట్టుకుని and you know that these are districts what you can say you are very when compared to these western side of Telangana, the eastern sides what you can say it is like I told you మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం it is tilting towards the east side. So ఇలా ల్యాండ్ మనం ఇలా ల్యాండ్ ఉందనుకో నార్మల్ ల్యాండ్ టిల్టింగ్ టువర్డ్స్ ద ఈస్ట్ అంటే స్లైట్ గా ఇలా ఉంటుంది, రైట్? సో ఇది నార్మల్ లైన్ మనం టిల్టింగ్ టువర్డ్స్ ద ఈస్టర్న్ మాట్లాడాం కాబట్టి సో తెలంగాణ రీజన్ ఈ లైక్ ఇది వెస్ట్, ఇది ఈస్ట్. సో ఈ ఏరియాలో వాట్ యూ కెన్ సే హై హై లెవెల్ లైక్ సీ లెవెల్ కన్నా హై ఇంకా ఇక్కడికి వచ్చేసరికి కొంచెం తగ్గుతూ వస్తుంది, కొంచెం స్లైట్లీ టిల్టింగ్ కొంచెం లైక్ స్లైట్లీ టిల్టింగ్ టువర్డ్స్ ద ఈస్ట్ అంటే ఈ ఏరియా కన్నా ఈ ఏరియా తక్కువగా ఉంటుంది. సీ లెవెల్ కన్నా తక్కువ అంటే జస్ట్ నార్మల్ గా ఆల్రెడీ తెలంగాణ రీజియన్ ఇట్ సెల్ఫ్ వెరీ లైక్ ప్లేస్డ్ వెరీ హై ఇన్ above the sea level, right? So next, the physiographic divisions. We just at the beginning we had just one or two sentences on it. The Go sorry Godavari depression,
Telangana Plateau, and Krishna predominant, right? So this is where what you can say Godavari, right from Triambak Hills, where it is originated. So it is flowing through Maharashtra, entering Telangana, and in from Telangana regions, it is flowing around 6 to 7 districts, right? So at last, it is into the Andhra Pradesh here in Nagarjuna Dam, right? So these are the we have to remember these are the what you can say tributaries Vaiganga, Indravati, right? And what is Shebari? It is what you can say coming or what you can say meeting Godavari in Andhra Pradesh. So just remember and other important is your Penuganga and Manjira River. Very important because it is what you can say Manjira dam we have in Sangareddy or the Sangareddy region. So it gives water for whole of Hyderabad and Rangareddy districts. So for the Hyderabad water, we have the Manjira River Manjira, right? Manjira Dam constructed on it in Sangareddy. Clear? Yeah. Next, Godavari depression. So just we have seen on the map how it is flowing from the southeast direction. So southeast, right? And the other small tributary Shebari, right? Shebari, Maneru, Palai, Paliyar, or Akeru, Vaira. These are the small rivers, and other rivers we already discussed, right? What you can say, just Penuganga, Manjira, Maneru, Vaiganga, Indravati, Sabari. So these are the other rivers, and these are the small rivers. And the main soils in the districts are what you can say, uh, red sandy clay, and what you can say loomy, black cotton soil, and alluvial soil. And don't worry, uh, this is just introduction lecture. In this, we only discuss mostly come across location, locality of or physiography of Telangana. But in next lectures, starting from the what you can say geology, climate of Telangana, soils, everything we will discuss what you can say one by one. The minerals, availabilities of minerals in Telangana, lecture by lecture we will discuss. So don't worry, this is very short and sweet lecture which is compressed of data which is purely oriented for the TSPSC groups, right? Just remember TSPSC గ్రూప్ 1, 2, 3, 4. సో గ్రూప్ 1 ఆల్రెడీ ప్రిలిమ్స్ అయిపోయింది కాబట్టి మెయిన్స్ వాళ్ళకి ఇది వాల్యూ అడిషన్ గా యూజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ వీళ్ళకి గ్రూప్ 2, 2, 3, 4 వాళ్ళకి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది, రైట్? రాసి పెట్టుకోండి. దీంట్లోకని ఈ జియోగ్రఫీ లెక్చర్లకని అట్లీస్ట్ 10 to 15 క్వశ్చన్స్ వస్తాయి మినిమం, రైట్? మినిమం 10 to 15 questions directగా from these lectures. Around 15 to 18 hours లో complete Telangana geography we will discuss, right? Next. So Godavari depression covered these are the districts, right? Jagital, Rajanya Sircilla, Karimnagar, Peddapalli, Jaishankar, Bhupalapalli, Mulugu, Warangal, Hanumakonda, right? Mahbub Nagar, uh, Jangam, and Khammam, Bhadradri, Kottagudem. These are the 12 districts is covered in this Godavari depression or the Godavari, right? And next we can see the famous hills of Hasanaparthi and Chandragiri lies in the northeast. So you can see this Doli Gutta is nothing but in it is in Mulugu district, right? You can see. Venkatapuram Mandal is the highest, Doli Gutta is the highest peak in Telangana.
right? 96 965 meters, 965 meters. You can see it is northern part of Deccan Plateau. It is located in the borders of um, um, Mulugu districts in Telangana, and at the same time, the area falls into Bijapur of Chhattisgarh region also, right? Yeah. Just remember, Doli Gutta, it is Mulugu districts and some parts of Bijapur also. It is highest peak, uh, a mountain peak in Telangana, right? And this is one followed by these are three physiographical divisions, right? So it comprises of northeastern part of Deccan Plateau. The average elevation of the plateau is around 1600 feet. That is nothing but 500 meters, and it is drained by the basins of river Krishna, river Godavari in the north, Krishna in the south. So you know that Telangana district ఇలా ఉంటే నా ఇది గోదావరి రివర్ ఇలా వచ్చి ఇది కృష్ణ, right? So these are, and the soils are what you can say, the black, red, and laterites, right? And Godavari flows to Nizamabad and Adilabad district. So top E region, first Nizamabad lo right? Then Adilabad E district nunchi. And Penuganga, Penuganga ఈ Adilabad district lo Penganga will join with what you can say Godavari district. And Krishna enters in the Mahbub Nagar, join Tungabhadra river. So it joins the Telangana, enters in the Mahbub Nagar districts and joins ఈ ఏరియాలో తుంగభద్ర రివర్ ని జాయిన్ అవుతుంది, రైట్? అండ్ వీ హ్యావ్ తెలంగాణ ప్లాట్యూ ఇస్ ట్రాపికల్ డ్రై డెసిడియస్ టైప్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్. So it is very important. Which of the following Telangana types of forest plateau ante tropical dry deciduous forest, right? So important hills in Telangana plateau is Satmala and Nirmal Nirmal hills. Satmala and Nirmal hills, right? So sorry. So Telangana plateau northeast we discussed, and black, red, and Latinus, and rivers are Krishna and Godavari, and so just సో ఇక్కడ స్టాటిక్ గా వాట్ యూ కెన్ సే విత్ ద ఫుల్ థియరీ లాగా ఇచ్చాము. ఇక్కడ ఏంటంటే ఫుల్ ఫ్లెడ్జెడ్ గా డైరెక్ట్ ఒక మ్యాప్ లాగా మైండ్ మ్యాప్స్ అంటాం. మైండ్ మ్యాప్స్ మైండ్ మ్యాప్స్ అంటే ఇట్లా ఓరియంటెడ్. ఇప్పుడు ఇక్కడ మొత్తం స్టాటిక్ డేటా లాగా వాట్ యూ కెన్ సే థియరీ లాగా ఉంది. బట్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి జస్ట్ ఒక మ్యాప్ లాగా జస్ట్ 3-4 లైన్స్, ఒక 5 లైన్స్ అనిపిస్తున్నాయి. సో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ని ఇట్లా డేటాగా ఎందుకు ఇచ్చామంటే మీకు ఈజీగా గుర్తుంటాయి కాబట్టి, రైట్? సో next time around when you are what reading the data theory part, that convert the data into this what you can say mind maps. Very important, easy ga gurtu pettukochu. Clear? So already we discussed with it, right? So we have Krishna. It made up of deeply dissected plateau of Archean greenness and granite. We can see in penny plain composition of basaltic lava between what you can say Rangareddy and Mahbub Nagar districts, and river Dindi joins the Krishna southern margin. Very important. Which of the following river joins the Krishna in the southern margins? And it is river Dindi. The forest region is dry, dry deciduous scrubs and mainly located in the Krishna Dindi uh, track, right? So in Telangana ప్లాట్యూలో ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ ట్రాపికల్ డ్రై డెసిడియస్. బట్ ఇన్ కృష్ణా రీజియన్స్ లో ఏంటి డ్రై డెసిడియస్ స్క్రబ్స్, రైట్?
దట్ ఈస్. సో రెండిటికి డిఫరెన్స్ అది. రైట్. రెడ్ శాండీ సాయిల్, sandy soil, and it covers Nalgonda, Suryapet, Yadadri. Right. So these are what ఇక్కడ ఏం డిస్కస్ చేసామో జస్ట్ అదే ఇక్కడ మైండ్ మ్యాప్ లో ఇచ్చాం. సో ఇది డేటా అంతా దీన్ని మైండ్ మ్యాప్స్ అంటారు. సో ఇంపార్టెంట్ గా ఈజీగా గుర్తు పెట్టుకోవడానికి ఇది ఇచ్చాం. సో ఐ హోప్ యూ పీపుల్ వాట్ యూ కెన్ సే క్లియర్లీ అండర్స్టూడ్ the essence of what you can say Telangana geography location. Just the introduction part. Coming lectures lo we will discuss geology of Telangana, next climate, next soils, minerals, tourism development, everything we will discuss. What are the minerals found in Telangana, lakes in Telangana. సో ఇవన్నీ క్లియర్ గా డిస్కస్ చేద్దాం. సో ఐ టోల్డ్ యూ ఈ లెక్చర్ ఇంట్రడక్షన్ క్లాస్ కాబట్టి కొంచెం ఇంట్రడక్షన్ అది ఇది. సో అరౌండ్ 30 to 45 minutes వెరీ క్రిస్ప్ క్లాస్. రైట్. ఐ టోల్డ్ యూ ఎట్ ద ఎండ్ వాట్ యూ కెన్ సే మనకు తెలంగాణ రీజనల్ జియోగ్రఫీ బై తెలుగు అకాడమీ ఆ బుక్ అరౌండ్ 800 పేపర్స్ ఉంటుంది. రైట్. సో మన క్లాస్ నోట్స్ వచ్చేసి ఓన్లీ 80 పేపర్స్ లో, అండ్ 80 పేపర్స్ అంటే నా అరౌండ్ 15 to 18 అవర్స్ క్లాసెస్ అంతే. ఆ 15 to 18 అవర్స్ క్లాసెస్ లో మొత్తం 800 అండ్ టిఎస్పిఎస్సి గ్రూప్స్ గ్రూప్స్ కి ఏది యూజ్ అవుతుందో అది ఎఫెక్టివ్ గా ఓన్లీ టిఎస్పిఎస్సి గ్రూప్స్ ఓరియంటెడ్ ఏది యూజ్ అవుతుందో అదే డిస్కస్ చేస్తాము. రైట్. మనం ఏ లైన్ ఒక సింగిల్ వర్డ్ ఆర్ సింగిల్ సెంటెన్స్ కూడా మనం అవుట్ సైడ్ ద సిలబస్ డిస్కస్ చేయము. మీరు అనుకోవచ్చు సార్ మీరు సినిమాస్ నెంబర్ నిమోనిక్స్ అంటే అది మీకు గుర్తు పెట్టుకోవడానికి చెప్పిన, మీరు ఎలా ఎలా ఏ విధంగా గుర్తు పెట్టుకుంటే ఈజీగా గుర్తుంటుందో అది డిస్కస్ చేస్తాము. అది పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ ప్రిపరేషన్ ప్లాన్. అది కూడా నేను చెప్పని అవసరం లేదు. బట్ ఏది మీకు అడ్వాంటేజ్ గా మీకు మోర్ యూస్ఫుల్ గా ఉంటే అది నేను ప్రతిదీ డిస్కస్ చేస్తాను. అది ఏ విధంగా అయినా సరే. అల్టిమేట్ గా మీరు బాగా ప్రిపేర్ అయ్యి ఈ క్లాస్ మంచిగా విని బాగా ప్రిపేర్ అయ్యి ఎగ్జామ్ బాగా రాసి సెలెక్ట్ అవ్వడమే మాకు కావాలి. రైట్. సో అందుకని మీకు చాలా ఈజీగా కాన్సెప్ట్ తో పాటు ఇలా స్టాటిక్ డేటా ఎవరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయరు. జస్ట్ మీకు హ్యాండ్ అవుట్స్ ఇస్తారు. బట్ మేము స్టాటిక్ డేటా కూడా క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాము. ఎందుకంటే మీకు ఆ క్లారిటీ ఆఫ్ థాట్ ఉండాలని. రైట్. థ్యాంక్ యూ. ఐ హోప్ యూ లైక్ దిస్ లెక్చర్. ప్లీజ్ follow these lectures of Telangana TSPSC module. బోత్ బైలింగ్వల్ గా ఉంటుంది తెలుగులో అండ్ ఇంగ్లీష్ లో. ప్యూర్ తెలుగులో కానీ ఎందుకు చెప్పట్లేనంటే కొన్ని వర్డింగ్స్ అవి మీరు మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ విల్ రైట్ వాట్ యూ కెన్ సే లైక్ టు లిజన్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. రైట్. అండ్ నెక్స్ట్ మెయిన్స్ రాసే వాళ్ళకు కూడా వాళ్ళకు ఇంగ్లీష్ లో రాస్తారు కాబట్టి ఈ లెక్చర్ అందరికీ యూజ్ అవ్వాలని అలా చెప్తున్నాము. అండ్ చాలా మీకు అర్థమయ్యే విధంగా చెప్పడం ఇంపార్టెంట్. అది ఇంగ్లీష్ కావచ్చు, తెలుగు కావచ్చు, హిందీ కావచ్చు, ఇంకేదైనా లాంగ్వేజ్ కావచ్చు. మీకు అర్థమయ్యేలా చెప్పడం ఇంపార్టెంట్. రైట్. సో లిజన్ టు దిస్ లెసన్ వెరీ carefully and make the notes. And thank you.